Yeah, እንግዲህ እንደገና ተመልሰናል። እንዳያችሁት ሶርት ማድረግ ችለናል። ሶርት ካደረግን በኋላ ኔጌቲቭ means yeah from the last or from the right 10, that means from the right 10 items. So if we put something like this, so we are actually slicing out 10 items, so we can get the 10 most populated countries in the world. Yes, and these are the countries. Okay, now if I'm not interested in all these attributes, I'm just interested in the country. Yeah, let me just map this because I'm not interested in the domain. Do you? No. Okay, maybe we're interested in only in the name of the country, the population, and maybe the language. Let's format this. Yes, we can call it format the country, or maybe what name can I give it? XYZ for, I will come up with a name, okay? Then, but please don't use XYZ as your variable, okay? No. Yeah, 10 most populated countries. So I like to use now map. Do you remember map? Map is so nice. So map, and actually it takes a callback function as a higher order function, if you remember. So it could be lambda and then country. From the country, we are only interested in the, for instance, country dot name, and then country language. Is that language? I think it's language, it's plural. So let's check. Yeah, language, as you can see. So, and then population is important because country population. Now we are cleaning the data. So I will pass the 10 most and then my lambda here. But why I write it separately? I can put my lambda as in x and call it later, but I just take my lambda inside because lambda function is actually anonymous function or a function without name, and we use it once. Yes. So if that's the case, now let's print pprint xyz. I will rename this xyz later. Okay, let's see if I printed out something. No, did I make some mistake? Right. Okay, so we have to stop the other printing because if we are printing all this, it's hard to see what's happening, right? I have printing here, and I don't like to print anything on this file, and I like to also clean it. It's clear. So good. Then I can see what's happening. Nothing is happening actually, but there's a mistake. The mistake is country, the function object is not iterable. Oh, okay. Let me figure out. Lambda country and then country and country. 10 most populated. Or is it the other way? I think it's the other way. Maybe I think map. How did we put last time?
map in Python. Sometimes I can also map addition numbers, but where do I put? Yes, as you can see, I exchange this should be the lambda and the other should be the list, because and comma. Good. Now let's run again. Oh yeah, do you know what I got here now? A map. So now I have a question. አሁን ጥያቄ አለኝ። ባለፈው ስላየ ነው ቀጥሎ ያለው ስቴፕ ምንድን ነው? ወደ ሊስት መቀየር። Yes, that's great. I have to change this to list. አሁን አያችሁት ጽድት ያለ ዴታ አገኘን ማለት ነው እንዴ? It's not actually የተወሰነ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ I have to clean this. ቻይና ካለን በኋላ ስሙ ጥሩ ነው ግን ዋይ እንደዚህ ኢንዲያ ከዛ ለምንድን ነው ይሄ ሊገባ ይቻለው? name English wait, we have to make this a bit cleaner. Yeah, ኮዳችንን ማጽዳት አለብን። አልወደድኩትም። So implementation, but it's not like አንዴ ሰርታችሁ የምታቆሙት ሳይሆን ስቴፕ ባይ ስቴፕ። ስለዚህ ምን እናደርገዋለን? ይሄንን እንደዚህ እናደርግና ኔም actually it's not because አንዳንዴ ከጃቫስክሪፕት ጋር አቀላቅለዋለሁ። ኦኬ ከዛስ ይሄኛው ምን ይሆናል? language yeah good ከዛ ይሄ ደግሞ population ከዚህ በኋላ I think fix የምናደርገው ይመስለኛል። population yes good then what is this? Yes. Then import. Let's format it. Then I can see it so easily when I have something. Yeah. So this should be actually. እንደዚህ መሆን አለበት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ good. አሁን እንሞክረው ራን እናድርገው። Okay. አዲሱ clean. Language is okay. That's okay. Population okay. Where is the name? Yeah. አሁን ጽድት ብሏል እንዳያችሁት። good. ምናልባት በፒ ፕሪንት ነው ፕሪንት yeah this is good. ልዩነቱ ግን ገብቷቸዋል? የቀድሙና ይሄ እኛ ኢንተረስትድ ከሆንበት ቦታ ላይ ነው። አሁንም ራሱ እዚህ ጋር አይታችሁት ከሆነ የመጀመሪያውን ቋንቋ ብቻ ለምሳሌ እዚህ ጋር ግን የተቀመጡ ብዙ ቋንቋዎች አሉ። አሁን ለምሳሌ ቻይና ላይ ቻይኒዝ ብቻ ነው። ጃፓን ጋር ደግሞ ብንሄድ ይሄ ማነው ሀገሩ? language Russian okay Russian no second Chinese I think I already yeah ቋንቋውን ራሱ ማውጣት ብንፈልግስ how do we take out the language? አሁን አይታችሁት እንደሆነ ላንጉዌጁ ምን ውስጥ ነው ያለው? ሊስት ውስጥ ነው ያለው።
እዚህ ጋር ሊስት አለ። ቋንቋውን ብቻ የመጀመሪያውን አትሊስት የመጀመሪያውን ቋንቋ ኢንተረስትድ ከሆንን እንዴት አድርገን ማውጣት እንችላለን? ፖፑሌሽን ላንጉዌጅ ከዛ በኋላ የመጀመሪያው ከዛ እንደገና name. Okay, let's see now. Have you seen language Japanese name Japan population this? ከዛ ቀጥሎ ያለው አገር ማን ነው? ነገር ግን አሁን አይ ቲንክ ስተሰርቻለሁ ቅድም እንትን ስል አንደኛው አሬ ይሄኛው ቀጥሎ ያለው ሊስት አስፈላጊ አይደለም። ስለዚህ ይሄ አያስፈልገኝም ይሄኛው ማለት ነው። yes እንደዚህ ባደርገው አይ ቲንክ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። አያችሁት? now ምን አገኘው? list of dictionaries የመጀመሪያው ጃፓን ነው፣ ቀጥሎ ራሽያ፣ ቀጥሎ ባንግላዴሽ፣ ቀጥሎ ናይጄሪያ፣ ፓኪስታን፣ ብራዚል፣ ኢንዶኔዥያ and the United States of America and India, China. I think now it's clean. Data cleaning is step by step and ያያችሁ ዴታውን የሚመጣ ነው። ይሄንን ደግሞ ኦርደሩን ብትፈልጉ ወደ ላይ ብትፈልጉ ወደ ታች ማድረግ ትችላላችሁ። በሶርት በሲምፕል ሶርት ሊሆን ይችላል ወይም ሶርትድ ሊሆን ይችላል። ሪቨርስ ትሩ ኦር ፎልስ ያ ይሄን ይመስላል። አንድ ጥያቄ በጋራ ሶልቭ አደረግን ማለት ነው። ቀላሏን ነው ሶልቭ ያደረግናት። ቀጥሎ ያለው ደግሞ the 10 most spoken countries ይሄን ይሰራል guys. I'm asking you. እንግዲህ በቅድሙ እንትን መሰረት ይሄን ፖፑሌሽን በትክክል ሰርተናል ማለት ነው። ያው ቻይና መጀመሪያ ነች፣ ከዛ ጃፓን ይሄንን የሰራ ነው ማለት ነው። ላንጉዌጅስ ደግሞ ስንሰራው እንግሊዘኛ ተናጋሪ አገሮች 91 ናቸው፣ ፍሬንች ተናጋሪ 45 ነው። ይሄን እናገኛለን ማለት ነው። ወደ አዲስ ቶፒክ እንሂድ ወይስ እንዴት ነው? ወደ ሶልቭ ማድረግ እንቀጥል? የትኛው የተሻለ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ሶልቭ ብናደርግ አሪፍ ሀሳብ ቻሌንጁ ሶልቭ እያደረግን ብንጓዝ አሪፍ ይመስለኛል። ለግል አስተያየት ነው። ሌላ አስተያየት ተጨማሪ ሀሳብ ግናም ከሰራሁት የገባችሁ ነገር አለ? or just I did it for myself? I felt that way. ግልጽ ነው ለኔ ገብቶኛል። ኦኬ እንዴት ነው እንቀጥል ወይስ አዲስ ቶፒክ እንቀጥል? እቅዴ ዛሬ እንትን ነበር ሶልቭ ብናረግ ጥሩ መሰለኝ። እንግዲህ ሌሎች ማስተያየት ይስጡና ጋይስ ጸጥ ካላችሁ እንግዲህ የሌሎቹ ሐሳብ ጫንባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ say something. አይ ሶልቭ እናርግ አንስማማለን። በቃ እንቀጥል፣ ሶልቭ እናድርግ። ቀጥሎ ያለው ያ ይሄኛው xyz ያልነውን እንትን እንበለው እንቀይረው። I call it just still yeah, I can just 10 most populated countries. ምክንያቱም እንትን ላይ ፓይተን ላይ ኦቨርራይድ ማድረግ እንችላለን እንትንም why is this okay variable override ማድረግ እንችላለን። ጃቫስክሪፕት ቢሆን ጊዜ ኮምፕሌን ያደርግብኛል ማለት ነው። what is all this warning?
No quick fix available. The most populated countries and oh no, there's no parentheses here. Oh no, again. Okay, it's I think ይሰራል ሴቭ ስላልሆነ መሰለኝ is it? Yeah. This is warning 10. Yeah, the indentation, yeah, wrong indentation. Okay, good. Now let's move on. Find out the 10 most spoken language in the world. This is what we are going to figure out. Okay, so now I have to use loop, right? And I have to store all the languages only. Yeah, so my object should be something like this. I have to write the pseudocode first. Pseudocode. We are dealing about language, so we will have a kind of language dictionary. And in this language dictionary, we will have the language. The language could be English, right? For instance. And we count also how many times. It could be 45 or 25. So this is the structure we should come up with, right? ይሄን የሚመስል ነገር ማምጣት አለብን መጨረሻ ላይ። ስለዚህ ይሄን ካውንት ለማድረግ first we have to create some kind of dictionary. Language is equal to empty list. And then for languages in countries. Yeah, I can get all this. For instance, let's print this language because step by step solve ለማድረግ ይቀለናል. Yes, but if I used ከላይ print የሚያደርግ ካለ እሱን እናስቆመው እንትን እንዳይለን. Pprint is good. Pprint is good because it's hard for me now to read this. Ten most populated country print እያደረገ መሰለኝ. Not 10. Now it's printing all the language. The language. Let's get now. ከላይ print Okay. Okay. print አዘነዋል እኮ ከላይ ሐሳብ የለም. ከላይ where? አለን ከላይ print የሚያደርግ Yeah, print most. እዚህ ጋር ራሱ ይሄም እንዲያቆም እፈልጋለሁ ምንም ነገር ሌላ ኤንድ ከታችን አሁንም አለ ይሄኛውን ለማየት ስለምንፈልገው ነው አሁን print ምናደርገው ከላይ አንድ ስቴፕ find out the most spoken ከሚለው አንድ ስቴፕ ወደ I see. Yeah, እኔ እኮ በዛብኝ. I see that. Yeah, በቃ ይሄኛው ነው የረበሸኝ ለማየት. Thank you. Yeah, let's do now again. Highlighted አይሆንም ይሄ pprint method ስለሆነ highlight አይሆንም እና አይታይም. ግን አሁንም የጠበቁት ነገር አይደለም እየመጣ ያለው. I think
we print አለን እንደ somewhere else ወደፊት እንትን እናሳጥረዋለን በስላይስ በማድረግ ራሱ ይሄን ያክል መሄድ አይተበቅብኝም አስቆመዋለሁ ስላይስ ለምን አናደርግ ከላይ ያለውን ዳታችንን ብናየው አሪፍ ነው ካንትሪስ ላይ ያለው ዳታ ምንድነው ያዘዝነው ካንትሪስ ላይ ያለው ዳታ ያዘዝነው ምን የሚለው ነው የሱም ኢፌክት ይኖረው ይመስላል ጌት ካረግነው ላይ ነው የወሰድነው ያለው the whole በቃ ጠቅላላ ይሄኛውን ነው እንትን ያያለ JSON ፋይል the whole JSON file ከዛ the whole JSON file ውስጥ ታርጌት እያደረኩ የነበረው language channel yeah so fine እስኪዚህ ጋር language set ሄደ አይታይም language ይሄን ብቻ ለማውጣት ነው ጥረት እያደረኩ ያለሁት language so ከእንግዲህ እስከ 10 ብቻ እስኪ ስላይስ እናድርግ it's really too much just 10 is enough ይሄኛውንም ክሊን ለማድረግ ሞክራለሁ clear language that's right and I think የሆነ ቫልዩ እንትናችን ላይ አፔንድ ማድረግ ይኖርብናል ከላይ ሊስት ዲክሌር አድርገናል ላንጉጁ ላይ አፔንድ ማድረግ አይኖርብንም ከኢንቲቲ ሊስቱ ላይ አደርጋለን yes that will come later yes ግን መጀመሪያ ለብዙዎቹ እንዲታይ እዚህ ጋር ፕሪንት የሚሆነው ማወቅ አለብን ለዛ ነው let's see what we can print out from this language and they oh yeah I think ልክ ነው ይሄንን ነው ሊሰጠኝ የሚገባ ምንድነው አሁን እያንዳንዱን ከካንትሪ ኦፍ ሊስት እያንዳንዱን ካንትሪ ፕሪንት እያደረገ ነበር ከዛ ስለዚህ ይሄኛው ላንጉዌጅ ሳይሆን መሆን ያለበት ካንትሪ ነው መሆን ያለበት from the countries list each country ነው ከዛ እንሄዳለን ማለት ነው print country dot language in JavaScript in Python doesn't work like that so I was a bit confused now I know ይሄንን ነበር እኔ የፈለኩት አያችሁት ከዛ አሁን just country ብቻ ነው ማለት ነው እያንዳንዱ የመን ከፈለግን ደግሞ በስም actually 0 name አሁን እያንዳንዱ የቋንቋንትን ፕሪንት አደረግን ለምሳሌ ያያችሁ ፓሽቶ ስዊዲሽ ፓሽቶ ብለን እንግዲህ አንድ ብለን ቆጥረናል ስዊዲሽ አንድ ብለን ቆጥረናል አልባኒያ አንድ ብለን ቆጥረናል አረቢክ አንድ ብለን ቆጥረናል እንግሊሽ አንድ ብለን ቆጥረናል ካታላን አንድ ፖርቱጊዝ አንድ እንግሊሽ እሺ እንግሊሽ ሁለት ምክንያቱም አንድ ብለን ስላለን ሶስት አራት ስፓኒሽ እንደገና አንድ አርሜኒያን ይሄም የመጀመሪያችን ስለሆነ አንድ እንግሊሽ አራት ወይም አምስት ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛ ደግመን ስናገኝ ቁጥሩን እየጨመርን እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ላንጉዌጅ እንግሊሽ ካለ ኦልሬዲ ከንትን ውስጥ ከኦብጀክታችን ከዲክሽነሪያችን ውስጥ ካለ ቁጥሩን የዚህን ካውንቱን እየጨመርን እንሄዳለን ማለት ነው ስንነሳ በዜሮ እንነሳለን ያ ከዛ እንደዛ በማድረግ እንትን ማለት እንችላለን ማለት ነው so ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው actually no okay
ላንጉጁን ካውንት ማድረጊያ ሉፕ ሊኖር የሚገባል መሰለኝ። ነስቲንግ ላንጉጁን የምንቆጥርበት ነስት ሳያስፈልገን አይቀርም። Okay, yes. So how can I implement it? Tell me. Okay. ሌላ ፎር ሉፕ ይሄኛው ፎር ሉፕ ብለን ወይ ደግሞ ይሄኛውን ላንጉጆች ከመጀመሪያው አንስቶ ያሉትን በአንድ ቫሪያብል ውስጥ እናርገው ፕሪንት ያደረግነው ከዛ በኋላ ወደ ሉፕ ብንገባ ይሻላል። Okay. I think language ብለን language country of language 0 እና name. Yes. So language እኩል ይሆናል country of country print ያደረግነውን ማለት yes. You mean the yeah ከዚህ በኋላ ሌላ for loop ማለት ነው for language in for የምንፈልገው language for in በላንጉጅ ውስጥ you mean like no ላንጉጅ አይበቃንም ላንጉጅ ውስጥ እኮ አድርገነዋል ላንጉጅ ቫሪያብል ላይ ስቶር አድርገነዋል so language የትኛው አንድ ላንጉጅ ነች okay እነሄ ግን list of language ነው for instance if you see for instance like let's do and let's just forget this line if we also go something like this print lang dot name ይሄኛው የበለጠ ሊስት ነው አሁን ባለፈው ቶታል ቋንቋዎችን ቁጥሩ አላልኳቸውም okay this is the way we can count all the languages ምክንያቱም if we print for instance print this one ይሄን አንዴ the length of this ከዛ ደግሞ country dot name let's show yeah እሱ ሁሉንም የሆነ ነገር እንዲያሳየን ነው አሁን የፈለኩት አፍጋኒስታን 3 ቋንቋዎች አሉት yeah Afghanistan, yeah, that's me. Pashto, Uzbek, Turkmen, whatever. Island, Holland, like Swedish, እነዚህ ቁጥሮች የሚያሳዩት እንደዛ ነው yeah so ምክንያቱም ውስጥ ያሉትን ቋንቋዎች ራሱ እንትን ማለት አለብን አንደኛ ሁለተኛ የተቀመጡት ዚምባብዌ 3 ቋንቋ አለው ቋንቋዎቹም እንግሊዘኛ ሾና እና ኖርዘርን nedbell something yes good so we have to have a dictionary not a list I prefer to have this one should be a dictionary language a dictionary empty dictionary we can create something like that and I prefer it instead language so what we should do if language dot name not
in languages. ምን እናደርገዋለን? እናስገባዋለን ማለት ነው አይደል? ከሌለ name languages dot language it's not dot. Yeah, I'm thinking in JavaScript, sorry for that. Then we put the name of the language, not like this, but we just put this value, and the count is going to be language, not s, but I think it's s actually. Language count